ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லோரும் ஸ்ரீ மாதாஜியை நமஸ்காரம் பண்ணி 2 கைகள் மடி மீது வைத்து உட்கார்வோம். மிக அன்போட சந்தோஷ சித்தத்தோட ஸ்ரீ மாதாஜியை பார்ப்போம். ஒரு சின்ன குழந்தையோட நிலையில் உட்காரலாம். இரண்டு கைகளும் கூப்பி மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் உங்களுடைய குழந்தைகள் இங்க தியானம் செய்ய அமர்ந்திருக்கிறோம் தாயே. தயவு செய்து எங்களுக்கு தியானத்துக்கு அனுமதியை தந்து தாங்கள் தான் இந்த தியானத்தை வழிநடத்த வேண்டும் தாயே. நாங்கள் ஏதும் செய்வதில்லை தாயே, தாங்கள் தான் எல்லாவற்றையும் செய்கிறீர்கள், அனுபவிக்கிறீர்கள். 2 கைகள் மடக்கி கொண்டு வருவோம். இரண்டு உள்ளங்கையிலே சைத்தன்யத்தை உணர்வுமான் கவனிப்போம். சஹசாரத்தில் கவனத்தை வைப்போம். வலது கையால 2 இன்ச்சு மேல வைத்து பார்ப்போம். நம்முடைய தெய்வீக அன்னையோட தொடர்பு கிடைச்சிருக்கான்னு பார்ப்போம். சைத்தன்யம் வடிவமாக கிடைச்சிருக்கான்னு பார்ப்போம். வலது கை மடக்கி கொண்டு வரலாம். இதே சைத்தன்யமான நிலையில் நம்மளோட குண்டலினி எழுப்பி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். மெதுவாக கவனம் நம்மளுக்குள் கொண்டு வருவோம். நம்முடைய ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் வாருங்கள் தாயே. எங்களுடைய ஹிருதயத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் அமருங்கள் தாயே. தங்களுடைய வருகையை எங்களை உணர செய்யுங்கள் தாயே. மெதுவாக நம்மளுடைய கவனம் சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். மூன்று மகாமந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी
श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलगी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। गणेश मंत्रத்தை கூறுவோம்। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेशाय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। இரண்டு கைகளும் பூமி தாய் மீது வைப்போம்। மனதார பிரார்த்திப்போம்। ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பூமி மாதா, தயவு செய்து எங்களுடைய ஸ்தூல சரீரமும் சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்குள் உள்ள எல்லா விதமான உபாதைகளையும் தோஷங்களையும் எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே। ஆதி பூமி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம்। ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। இடநாடியை சுத்திகரிப்போம்। இடது கை மடி மீது, வலது கை பூமி தாய் மீதே இருக்கட்டும்। நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்மளுடைய இடநாடி இடது மூலாதார சக்கரத்திலிருந்து இடது ஆக்யாலேருந்து பின் ஆக்யா வரைக்கும் கொண்டு போவோம்। ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாகாளி ஸ்ரீ பைரவர் எங்களுடைய இடா நாடியில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் தாயே। தயவு செய்து எங்களுடைய இடா நாடியை பாதிக்கிற எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே। எங்களுடைய இடா நாடியை பரிசுத்தமாக்கி விடுங்கள் தாயே। ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய இடா நாடியில் ஸ்ரீ மகாகாளி மற்றும் ஸ்ரீ பைரவரோட எல்லா குணங்களையும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே। தூய விருப்பத்தோட எங்களுடைய இடா நாடியை நிரப்பி விடுங்கள் தாயே। இடது கை பூமி தாய் மீது, வலது கை மடியில் வைப்போம்। நம்முடைய கவனம் நம்முடைய வலது மூலாதார சக்கரம்। ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கார்த்திகேயா, தயவு செய்து எங்களுடைய வலது மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே। ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய வலது மூலாதார சக்கரத்தில் ஸ்ரீ கார்த்திகேயாவோட எல்லா குணங்களையும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே। எங்களுக்குள் உள்ள தீய ஷடரூப சத்ருகளை பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே।
பிங்களா நாடியை சுத்திகரிப்போம். வலது கை மடி மீதே இருக்கட்டும். இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைப்போம். நம்மளோட முழு கவனம் பிங்களா நாடி. நம்முடைய வலது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திலிருந்து வலது ஆக்யா வரைக்கும் கவனத்தை கொண்டு போவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா எங்களுடைய பிங்களா நாடியில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். தயவு செய்து எங்களுடைய பிங்களா நாடியை பாதிக்கிற எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுடைய பிங்களா நாடியில் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி மற்றும் ஸ்ரீ ஹனுமானோட எல்லா குணங்களையும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய பிங்களா நாடியில் தூய காரிய சக்தியால் நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. இடது கை மடக்கி கொண்டு வருவோம். இரண்டு உள்ளங்கையும் மடி மீது ஸ்ரீ மாதாஜியை நோக்கி. நம்மளுடைய கவனம் நடு நாடி சுஷும்னா நாடியில் வைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஸ்ரீ கணேஷா தயவு செய்து எங்களுடைய ஆன்மீக முன்னேற்ற பாதையை முழுமையாக திறந்து விடுங்கள் தாயே. தடையின்றி வைத்திருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தூய ஞானத்தை தந்து தாங்களிடம் ஒன்றினை அடைய செய்யுங்கள் தாயே. எங்களுடைய சுஷும்னா நாடியில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மற்றும் ஸ்ரீ கணேஷாவோட எல்லா குணங்களையும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. மெதுவாக நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷாவாக எங்களுடைய 4 இதழ்கள் கொண்ட எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். எங்களுடைய வணக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்கும் ஸ்ரீ கணேஷா போல கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை போல் தூய்மையான உள்ளத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. சத் அசத் விவேக புத்தியை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்கள் எப்பொழுதும் தூய்மையாக வைத்திருங்கள் தாயே. எங்களுடைய சிந்தனையிலும் பேச்சிலும் செயலும் எப்பொழுதும் தூய்மையாக இருக்க தாங்கள் தான் அருள் புரிய வேண்டும் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களை பண்பும் பணிவோடு வைத்திருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ கணேஷா தங்களிடம் சரணடைந்து போல் எங்களையும் தாங்களிடம் முழுமையாக சரணடைய தாங்கள் தான் அருள் புரிய வேண்டும் தாயே. எப்பொழுதும் நாங்கள் தர்ம வழியில் இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. அப்பொழுதுதான் நாங்கள் தைரியமாக இருப்போம், பயமின்றி இருப்போம். எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா தீய சக்திகளையும் முழுமையாக விலகிவிடுங்கள் தாயே.
எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை முழுமையாக நிலைநிறுத்தி எல்லா மங்களமும் தந்தருளுங்கள் தாயே. நம்மளுடைய கவனம் மூலாதார சக்கரத்திலே வைத்து ஸ்ரீ கணேச அத்தர்வ சீர்ஷை கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम् हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्घातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तसिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णोस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दु उत्तररूपं नाद संधानं सहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः नित्युद्गायत्री छन्दः गणपतेर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाधौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां परः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय
एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। இரண்டு உள்ளங்கையும் சஹஸ்ராரத்தில் கவனத்தை வைத்து பார்ப்போம். சைத்தன்யம் கூடித்தான் பார்ப்போம். மூலாதாரத்திலிருந்து கவனத்தை சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். சஹஸ்ராரத்துக்கு கொஞ்சம் மேல கொண்டு வந்து நம்மளுடைய மூலாதார சக்கரத்தை மேலேந்து பார்ப்போம். நம்முடைய ஸ்தூல சரீரத்துக்குள் உள்ள மூலாதார சக்கரத்தை பார்ப்போம். சஹஸ்ராரத்திலிருந்து வர நுண்ணதிர்கள் மூலாதாரத்துக்கு போக காத்திருப்போம், அனுபவிப்போம். மூலாதாரத்தோட ஒவ்வொரு இதழ்களும் நன்றாக திறந்து நம்மளை ஆனந்த நிலைக்கு கொண்டு செல்வோம். அதனால் நம்மளுடைய கவனம் சஹஸ்ராரத்திலிருந்து நம்மளுடைய மூலாதார சக்கரத்தை பார்ப்போம். சைத்தன்யத்தை மூலாதார சக்கரத்தில் வாங்கிப்போம். ஸ்ரீ கணேஷாவோட முழு ஆசீர்வாதத்தோட நம்மளுடைய கவனம் மெதுவாக நம்மளுடைய மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். குண்டலினி கௌரி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நம்மளுக்குள் உள்ள ஸ்ரீ கணேஷாவை நம்மளுடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்கு அழைப்போம். ஸ்ரீ கணேஷா, எங்களுடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்கு வாருங்கள். எங்களுக்கு தூய ஞானமும் தூய கவனத்தை தந்தருளுங்கள் ஸ்ரீ கணேஷா. மெதுவாக ஸ்ரீ கணேஷாவை நம்மளுடைய நாபி சக்கரத்துக்கு அழைப்போம். ஸ்ரீ கணேஷா, எங்களுடைய நாபி சக்கரத்துக்கு வாருங்கள். எங்களுக்கு சந்தோஷமும் திருப்தியும் தந்தருளுங்கள் ஸ்ரீ கணேஷா. மெதுவாக நம்மளுடைய கவனம் நம்ம ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ கணேஷா, தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் வாருங்கள். தன்னம்பிக்கையும் தைரியமும் தந்தருளுங்கள். அன்பும் சரணாகதியும் தந்தருளுங்கள் கணேஷா.
மெதுவாக கவனத்தை விசுத்தி சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ கணேசா, தயவு செய்து எங்களுடைய விசுத்தி சக்கரத்துக்கு வாருங்கள். எங்களுக்கு பற்றற்ற சாட்சி நிலையை தந்தருளுங்கள். மெதுவாக நம்மளுடைய கவனம் நம்முடைய ஆக்ஞா சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ கணேசா, எங்களுடைய ஆக்ஞா சக்கரத்துக்கு வாருங்கள். எங்களுக்குள் உள்ள அகங்காரமும் மமகாரமும் தேவையற்ற சுய கட்டுப்பாட்டுகளையும் முழுமையாக நீக்கி எங்களுடைய ஆக்ஞா சக்கரத்தை திறந்து விடுங்கள். ஸ்ரீ கணேசா, ஸ்ரீ மகா கணேசாவாக எங்களை அருள் புரியுங்கள். மெதுவாக நம்மளுடைய கவனம் சகஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ கணேசாவும் ஸ்ரீ குண்டலினி மாதா நம்மளுடைய சகஸ்ராரத்துக்கு வந்தது சைத்தன்யம் வடிவாக உணர்வோம். மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சஹஸ்ரார சுவாமினி, மோக்ஷ பிரதாயினி. தயவு செய்து எங்களுடைய சகஸ்ர கமலத்தை முழுமையாக திறந்து சிவபார்வதி வடிவமாக எங்களுடைய சகஸ்ராரத்தில் ஸ்ரீ கணேசா ஸ்ரீ கார்த்திகேயாவோட அமருங்கள் தாயே. எல்லா சௌபாகியமும் தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்களுடைய அன்பு சக்தி சைத்தன்யத்தை உணர செய்யுங்கள் தாயே. ஆனந்த நிலையை தந்தருளுங்கள் தாயே. சைத்தன்யத்தை உணர்ந்துட்டே நிர்விசார நிலைக்கு போக ஆனந்த நிலையை அனுபவிப்போம். இதே சைத்தன்யமான நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவை கேட்டு உள்வாங்கிப்போம்.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. 1991 ஸ்ரீ கிருஷ்ண பூஜையில் அன்னையாற்றிய சொற்பொழிவு. Today we have decided to worship the Yogeshwara. I think that is the greatest name of Sri Krishna for us. That means he is the Ishvara of yoga. Yoga means the union, as you know, with the divine. But also yoga has another meaning, which means yukti. In English language, to translate it properly not possible. We can call it as yukti means the trick. The trick. But trick is always connected with something funny and bad. But this yukti means the technique. The technique is mechanical. So I couldn't find any proper word for yukti. But one can say it is the to know the technique, and the trick of the technique is also another meaning of yoga, yukti. So even if you are connected, if you do not know the trick of the union, then it is useless. It is of no avail. So, what one has to learn after getting realization, not only the technique, but the trick of the technique. At Krishna's level, when we reach, it is an incarnation after Sri Rama's. So Sri Rama came as a Maryada Purushottama, means a person who is a complete ideal of Maryadas and a benevolent king. But in the case of Sri Krishna, it was a different phase, because people had become extremely serious, very disciplined, and were leading a life which was, we can say, over dharmic. And this had put the people at a level fixed, and they thought that if you are doing all these things every day, then it's all right, we have reached the last. So Sri Krishna had to come. Himself, Sri Vishnu, came as Sri Krishna to tell us about the ascent, and that all this just a play. But only a person who is a master of the play can do the play. So to know the play, supposing you have communication, electrical communications you have. Now you don't know how to play with it. Play. Not how to know or how to connect, but to play. Supposing only you know all the technique, then it becomes quite a headache. Because all the time you think you are doing it, you have to do this, and this has to be done, that has to be done, and this connection is not all right, that should be properly connected. You get tired and bored. But if it's a play for you, just a play, for any master it's a play. If it's just a play for you, then you don't feel tired, it's fun, it's fun. And that is what is Leela. That's why it's called as Leeladhar. Because he's a master. He came as a master. Master not as a guru, but master of all the arts of this yoga, yukti.
So he's so deft. He's so capable that for him it's a play. All this is a play for him. And this is what one has to know, that in yoga, everything that you do should be just a play. Say getting up at 5 o'clock in the morning should be play. In the morning you get up, say it's not yet, the sun has not come to suggest what you have to do, and the moon has departed. And in that twilight or a little darkness you get up. It's very beautiful. And that time you sit down for your dhyan. But it's not a serious thing. It's not something that is boring. It's a play. But for that you have to be a master. If you are the master of yoga, then it's a play. So the first Sri Rama's state has to be there, where you become really Vishwa Nirmala Dharmi, so that it becomes your play. Now communication with the divine has to go to the whole world. Whole world has to get this communication that you have received. For this part, Sri Krishna arranged something in his lifetime in a very simple way as a child. Very childish, it looks very childlike. Like when the gopis were taking their bath, he hid their clothes. Well, Indian women are never fully nude, never. Hid their saris and all that. And you could see their back. This little boy. What is for a little boy? He's sitting on a tree and he's trying to raise their kundalini. They are coming out of the river Jamuna, which is being vibrated by Radha. Already there are vibrations, raising their kundalini. Then they are taking the water, and he breaks their pitchers from the back, which has also got vibrated water. So the vibrated water falls on the back of these ladies, and he tries to awaken their kundalini. See the play of a child. How he tried to play in his childhood, just like a child. And then he shows later on his childlike expertise in dealing with politics, with dealing with people, with communication and everything. And his power was Radha. Radha. Ra means energy, Dha means the one which sustains. Radha. So the Dharayati sa dharma, as they say, in the same way, Radha, the one who sustains the energy. So the first quality that he got from her is she is Ahladadayini. There's no word, I couldn't find any word in English for Ahlad. Ahlad is when you suddenly see something nice and joy starts. Just very happy. But there are very few words in English, as you know, for translation, for joy or the most happiness. But Ahlad is a kind of a joy which, as you see, you get the fresh air. And how you feel. That is Ahlad. So she's Ahladadayini. She's the one who's a giver of Ahlada. And so, with her powers, he could work out this Ahlad
to all the people with whom he was connected. So all the Gop and Gopis who were with him had to do Ras. Ra is energy, Sa means with. To dance with the energy, that is Radhaji. He used to just play the flute and she used to dance. The energy used to pass through her hands to all the other people and the Kundalini would be awakened. So this was another play that year. So in the play only he raised the Kundalini. But in modern times, it's very difficult. It's not easy to raise Kundalinis in modern times that way. I mean, nobody will understand also. So in modern times, when Sahaj Yoga is not just raising the Kundalini, but giving the complete knowledge about Sahaj Yoga and also empowering the person with the power to give others realization, it was a tremendous task. And that's why we had to find out these methods by which we could give realization to people. In those days, Kundalini were awakened, but it was not that Sahasrara was broken. So Kundalini must be somewhere hanging in the Agya, maybe at heart, maybe somewhere. And such people became the seekers. And that's how we find today people are here as Sahaj Yogis whose Sahasraras are open and they know all the yukti of Sahaj Yoga. But there are subtler and subtler yuktis of Sahaj Yoga, which you have to master. The first is that his character was madhurya, meaning the sweetness. Sweetness. We always say sweet like honey. So when he talked to anyone, or he communicated with anyone, it was through sweetness. And this communication, if you have not developed, then you are nowhere near yoga. To talk to someone sweetly, automatically, everything is madhurya for him. His talking, his actions, his face, everything is madhurya. So when we talk of communications, first of all, the greatest thing is the communication between human beings. And when we have to think of the communication with the human beings, many people think that by aggression you will communicate better, which is not true. I mean, if somebody wants to get something out of someone, say, so you go there and just talk. I have to have, how can you do it? This, that. As it is, it's no. But if you are sweet and start talking sweetly, then 99% will definitely dissolve. So to dissolve people with sweetness, how to do it, that trick one has to learn. How with sweetness you can dissolve people. This is one of his special qualities, that you talk to someone in such a manner, genuinely, in a very sweet manner, and the problem between you and that person will be dissolved.
Absolutely. Now there are many tricks. How to talk to someone is one of the biggest things one has to learn. First of all, you must always show that you are less intelligent than another person. Like I'm talking to scientists, I will say, I'm sorry, I don't know any science, no good for scientists. So they feel, oh, very good. If you have to talk to some musician, you must say, I don't know any music. No, I've learned a little bit, but not much. Musician feels very happy. You may call it a pampering of the ego. You may call it. But there's no harm in saying that I am nothing compared to you. So the first trick is complete humility when you talk to another person. It's a sign of greatness. It's a sign of fulfillment. As the trees, when they are laden with fruits, they bend down. So the first of all, if you say, I am no one, I don't understand anything, but I would like to hear. This is first. First quality of communication is to be extremely humble about yourself. Another person should not know who you are. And there's a lot of fun in it. Say, for example, now, I can say about myself that my husband was very highly placed in India. But I met a friend in Delhi. She was studying with in school and in college. And she asked me, where do you live? I told her in Meenabag, which was just a useless, small little place meant for very ordinary officers because they had not allotted us any house or anything. So temporarily we were there. She said, what is your husband doing? I said, doing so with some government servant. I didn't tell her. He came down. So he just looked at me, smiled. He said, do you know him? I said, he's my husband. She was shocked. He's your husband? Oh my God, why didn't you tell me? Immediately the whole thing changed. And she felt so ashamed of herself. She had started looking down upon me that I'm married to some clerk or someone. So the best thing is to play down. Play down everything. Now I know of certain Sahajyogis, they say, oh, mother has given me such powers, I can do this, I can do that. This boastfulness is of no use. I haven't got any powers, you see. I am a Sahajyogi, that's all. But if you want, I can try. So, is to play down as much as you can. Practice this at home. First practice and then don't do it. So that is one of the greatest qualities of communication with others. Second thing, I think in the whole of Gita, if you read it, this one very important thing is krodhat vijayati samoha. See, among all the worst things that we have, according to him, we have 6 enemies. But in Gita, he started with krodh. He said, starts with krodh, with anger. If you have anger within you, then you are not a master at all. There's no need for a master to get angry because he can play about.
He can make you dance like this. What is the need to lose your temper? But that mastery, if you don't have, of handling people, then after 5-6 minutes of talk, your voice starts raising and a sort of something starts barking. Because that temper is still inside you burning. But for a master, there should be no temper. No need. He has started with krodha, that with the krodha all problems start. From one to another, to another, to another. So we should watch out if we are angry people. Anger comes from Vishuddhi. Starts from liver, Vishnu, but expressed through Vishuddhi. Face becomes red, eyes become red. From the mouth, you start saying all kinds of horrible things, and the whole expression becomes so different when you are angry. So this anger is to be seen. Where is it? Within us, where is it, this anger? Liver? All right, I'll put it right. So to master it, you have to face yourself clearly. Many people have seen, people say, Mother, this lady is such a hot-tempered woman, she's so dominating, she does this, does that. But if you tell her, no, I don't do that way. No, I'm very good. But how others are saying, I don't know, but I'm very good. Finished. If somebody is saying that, then you watch yourself. Do you get into tempers or not? Are you losing your temper? It's very easy to make it out. Then face. So the trick of the trade is to face yourself and see for yourself how much you're lacking. So first is humility, which should be genuine. And secondly is equanimity. No temper. There is no need to take to temper. At the most you can say, hey, what are you doing? Why are you doing that way? Now if you do something, maybe something I might say which I do not like, so I don't want to say like that. At the most, up to that point is all right, that you should say that I dislike it. But not to go further with it. If you just stop at a point, then this habit of getting into temper will go away. This arrogance will go away, which has to go. This arrogance has to go, this temper has to go, and then you will be surprised, you will feel very much relieved. Because this anger, once it comes in, reacts and catches your left Vishuddhi, and you become guilty. You feel very bad. Why I said so? I should not have said this. So Vishuddhi is finished. Left Vishuddhi means it's a headache. It goes on accumulating like a storehouse there, all your anger, temper, whatever you have. And this left Vishuddhi catches. And you know the problems of left Vishuddhi. So if you get angry with someone, don't feel guilty. But go before the mirror and slap yourself nicely, twice. Now you get angry with yourself. Let me get angry. Then stand before the mirror. Shoot, like that. In the same manner as you get angry, try to act. So you never feel guilty. Or maybe more angry would be better. So you empty out your left Vishuddhi. Next time you won't do it. But feeling guilty means you'll again repeat the same thing. So this temper is expressed by men differently and women by differently. And I'm very much worried about the women sometimes because they take to water power. Then I'm lost. But those who have ego too much cry much more.
That's the sign. I've seen. If you say anything to them, immediately they start crying. Because already the left Vishuddhi is there full, like a full balloon. And you touch them, it becomes water. But men, their temper is different style, as you know very well. That when they get angry, they might fight with each other, box everyone, and then settle down nicely and have something to drink. Let us have it out, you see, they'll say, take out. But women don't. They keep it there. And once they keep it, then it becomes tears. It starts coming down. So these are just tears out of joy, happiness, that's different. Or out of feelings for others. But it's not that. But it's tears just to impress another person that you are very sad or something. So the second trick is how to master your own temper. And the third one is how to master the temper of others. That's even better. I don't know if I've told you the trick of Gagangad Maharaj when I went to him. He is a very hot-tempered Avduta sitting on a thing, and he's lost his legs because he was feeling hot. He was sitting in the water all the time, so his feet are useless, and he goes on a tiger. They say, I never saw the tiger, of course, but he knows about me and all that. And he told everyone about me, so I went to see him. And he's supposed to control the rain. So it was quite a steep climb for about 1.5 hours. And as soon as I stepped in, it started raining heavily throughout. And he couldn't stop it. So he felt very challenged. When I went up, he was sitting on his own stone outside the cave, doing like with anger. He didn't know what to do. I looked at him. Then I walked into his cave and sat down nicely. Then he came. They brought him. He said, touched my feet, everything he did, and then he said, you tell me now, why did you not allow me to stop the water? You got completely drenched. I'm very angry with this rain. I know. But why did you do that? Is it to control my ego? I said, no, not at all. I never knew you had ego or anything. Then why? So, because I'm a master, as you know. I said, you see, you are a sannyasi, and you bought a sari for me, that too of an orange color. And I would not take the orange color sari from you. Any sari I wouldn't take because you're a sannyasi. But I had to get drenched to get the sari, isn't it? Immediately melted. But I had to be the master. First of all, how to melt him, and secondly, the master of his mind. This is the subtler part of it. You can be master of a person. Like that, you can know what he has done for you, what he has prepared for you, what is coming for you. I wouldn't say that you know all the future, but if you try just to know about a person, you can know everything about that person. Very simple. So first try to understand a person. My father had lots of tricks with him, I know. And a very humorous person. And one day my brother told me, Baba Mama, that he has a friend who sings very well. So I asked my father, how does he sing? Oh, he's very courageous, he said. I said, why? He sings whether he knows or not. That's the trouble. What an exact description he gave me of this gentleman. He's very courageous, you see. He doesn't know, but he sings quite all right. So very courageous. I mean, he didn't say anything against him. He said he's courageous.
But he gave me the complete picture of the gentleman that you have to be careful. You see, he might start singing in a funny way, you shouldn't laugh, and all that came in that courageous word. In the same way, if you study someone, you see, then you will just describe that person in an interesting way. And you will not feel that this person has these bad habits or that bad habits, or this is wrong with him, that is wrong. But you'll describe as part of that person. Is a way of knowing a person in totality, with all his defects, with all his qualities, with everything, and accepting that person as is. If that mastery you can have, now how will you have? If your attention is not on his qualities, you will only know his bad things. And if you know his qualities, then bad things will be there a little bit, but they'll just be adding little masala to his character. You'll feel, that's it. He is but little bit like that. Little additional swaras added to his character. And you wouldn't mind it so much, such a person. You really enjoy. Like my son-in-law is very fond of dogs. And his wife says, no dog in the house, it's a flat. So there's a fight between them for the dog. So Prabhat said, you never meet me. I said, this is not proper. But next time I have decided to be a dog. Immediately he took the point. See, so the way you talk to a person, you can suggest to him what is so special about that person or the defects of that person. But you need not say directly something to him. If you say indirectly, in such a humorous manner, that the person will understand. So, in communication with others, you have to be a very humorous person. But mostly I've seen people have humor. If somebody cannot walk straight, if a physical problem is there, they'll laugh. If he has not properly made his hair, then they will laugh. On some sort of very superficial thing, they laugh. This is not humorous. This is some sort of a criticism in laughter. Or some people have a humor like this, that they say sarcastic things. That's no good. You see one word, somebody sarcastic, you think you're very brilliant. But you are lost forever for that person. That person will remember, he said such and such things to me. So sarcasm is against you completely, against such. If you have to say something, say it in such a manner that it doesn't hurt the person. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நம்ம எல்லோரும் சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றியை சொல்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய தியானம் அளித்ததற்கு நன்றி தாயே. இந்த தியானத்தில் நாங்கள் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னியுங்கள் தாயே. நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. இத்தோட இந்திய தியான செஷன் முடிந்தது. நாளை காலை இதே நேரத்தில் நம்ம எல்லோரும் கூட்டாக தியானம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி.